Good morning, everybody. I am Maazi Dibia, the teaching magnet. Today's live program is sponsored by Yala Residence and Apartments at Oka, a place where luxury is redefined. For those who don't know where Yala Residence is, it is at Agwoka, along immigration services. Find your way to Agwoka immigration services, and you will have the best experience. I wouldn't make much noise because their ability to serve you right would attest for my claims. Anytime you are in Oka, spend the night here, and your life will never remain the same. If you are coming from Enugu Road, the Yala Residence is by the express immediately after Unizik Gate, after Stanel Filling Station by the right. You meet Yala Residence. You follow the direction of the Yala Residence, and you come into the apartment. They have an apartment that can contain 10 persons. They have 2-bedroom flat apartment, single room suites, and even presidential suites. The residence is worth it. So, you know, I don't always. And funny enough, the owner is a big fan. So that is what I will say for now. Confirm if my network is okay before I proceed. The topic I have today, we drop your jaws. The topic I have today, we drop your jaws. And share the live stream. Invite your family, invite your father, invite your mother, invite your spouse, your wife, your husband. Please don't ask questions today. I came with a topic. Okay, there are days I call question and answers. So you can come and ask your questions on that very day. But today I came with a topic. The topic of today is the human dog. The barking human dog. The barking human dog. The barking human dog. After today's exposition, you would begin to understand things differently. The barking human dog. Before I explain the topic of the day, I want to make some set inductions on the thesis of my subject matter, the barking human dog. Who is a dog? According to Ivan Pavlov, the recent researcher that did a research on conditioned reflexes, it has been proven that a dog is that animal that can conform to a preset ritual infused into its reflexes. The barking human dog,
The barking human dog is a concept I want to decipher for you. You've been seeing it, but your eyes are not there. The difference between you and I is because we see things differently. When your vibration is raised to a higher chakra, you begin to understand things differently. Please, do not send requests to come on camera. Today is not that day. The barking human dog. Now, if you look at your dog, your puppy, the one you have at home, what do you do to your puppy? You put a chain, a leash. You put a leash on the neck, right? With the leash on the neck, you can add a chain to the leash. Then you can drag the dog to wherever you want to go with it. The dog barks in your favor. The dog barks in your favor. Do you understand what I just said? When you see puppies in the streets, dogs, kennel dogs, pit bulls, whatever Dalmatian breed, you see them with a leash on the neck. Do you understand? When you see the leash on the neck, you can put a chain on that leash and you can drag that dog to wherever you want the dog to be. Do you understand what I said now? Because if you don't understand this concept, you are not going to ever understand what I'm about to say today. Be it Chihuahua, any breed of dog, once you put a leash on their neck, you can now append a chain or anything on the leash. You can now put the dog to wherever you want the dog to be. Anya Gudako, I see you. Stacy, how are you? Now, the problem is those watching from America, I see you. Remember I said today, my teaching today is sponsored by Yala Residence Apartments at Oka, Aguoka, the best place you can stay and do your best in terms of luxury. They give you an apartment that makes life worthwhile and is part of our family. So now, I want to decipher a puzzle for you today. You see, I told you everything is Freemason. You are seeing them, but you don't understand. You understand, but you don't overstand. You overstand because you don't, you understand, but you don't understand. So my job is to make some relevant noises to your ear that will connect the dots for you. Do you know that the powers that be, the elites, has made most of us the barking dog? I repeat. Do you know most of us are the barking dog, though we don't know? I think Yala Residence is in the building, so so you can all follow the page. Come down to Oka and you have a different taste of comfort. Now, do you know that most of us are under the leash, but we don't know? I repeat, most of us here are under the leash, but we don't know. Now, I am going to pinpoint several leash, which you are seeing every day, but you are yet to understand that is a leash. You are a barking dog, but you don't know. In religion, the first barking dog you've seen are your men of dog, the one you call men of gods. Listen. This is when you begin to understand the word dog and the word God. How writing dog and dog inversely gives you the same. Listen, the matrix doesn't allow you to think. Do you know why they are called the men of God? Because invariably they are actually the men of dogs. And I will explain.
What makes one? What is the identity of the person you call your leader, your religious leader, be it pastor, reverend, vicar, bishop, just mention them, evangelist, priests. There is one tag they wear. The dog tag is a white collar round about their neck. Your brain just blow. The white collar around their neck. Picture the dog you see, the chihuahua in your compound, with that tag on its neck. Picture the tag, the leash on the dog in your compound. And picture the white collar round about the neck of your pastor. Tell me the difference. I delete my page. Now, the only disparity is this. One is worn by a dog. And one is worn by a human dog. The clergy collar. So when you hear them, man of God, they are actually man of dog. Now, remember, when Ivan Pavlov said, condition the reflexes, the conditioning is to push you. The conditioning is because when Ivan Pavlov conducted this research, when he jingles the bell, the dog begins to salivate. If you have a dog at home, when you feed the dog right, and the thief comes to your house, the dog barks in your favor. So what does your men of dog do? They bark to defend their owner, the slave masters. Now, listen to this. It will make sense if I explain more. When I say that the word church is from the Greek word kuriakon, which means the Lord's house. Who is now the Lord? The etymology of the word the Lord is slave master. So, when your man of dog comes to your plow, to your street to preach, he says one thing, thus says the Lord. With the leash on his neck, he is the dog, but he's barking for a slave master, the Lord, who gave him the book with which he's convincing you. Thus says the Lord. I don't know if I'm making any sense. If I'm not making sense, let me close the live stream and go and rest. If I am making sense, comment where you're watching from, your location, your name, will appear in your comments. Your name will appear. Just comment your location and tell me that I am making sense to you. So I will continue. Do your best to share the live stream. Who is the dog and who is the God? The man of dog comes to you with the slave master's message because that is the owner of the dog. Now, when a dog is barking in your favor, whom, the dog barks for you. You are the owner. Then who puts a leash on the neck of you? Who calls yourself man of dog? So when you see them back, who are they backing for? They've told you who they are backing for. Thus says the Lord.
They are backing for the Lord. Who is the Lord? The one who gave them the syllables they recite. The owners of religa. That is why the word religion is from the word religare, to bind, control, or enslave. Now, who is the man of dog? Who is that Lord that put a leash on your neck? Reverend Father Stanley Okuya, do you now understand what I mean that you are a happy slave? Do you now understand why I said you are a happy slave? Because I checked your picture as always, my friend. The leash is on your neck. And for the 14 years of your priesthood, you've been backing for Rome. You are a happy slave. Prophet Emmanuel Okeke, do you now see why I called you a happy slave? Respectfully. It's not about you. It's about the system you represent. For the years of your perpetual slavery, you are busy backing because you are the dog, but you don't know. Then who is your slave master? Who is the Lord you are backing for? Remember I told you earlier, whenever you hear them say, thus says the Lord, the next thing that comes from their mouth is the commandment of their master, who they are backing for. So are you a man of dog? Are you a man of God? Reverse psychology, the dog and the God, same entity. When I see my brothers, I look at them, I said, the Freemasons are so smart that they could hamper on your mentality, yet you are not seeing it. Now, I just gave you the slave, I just interpreted your chain to you. Remember I said, the most painful part of slavery is when you begin to see your chain as jewelry. The most painful part of slavery is when you begin to see your chain as jewelry. When a slave becomes comfortable with its chain, it becomes a jewelry. So I call you men of dogs because you don't understand the origin of your leash. So when you see them on their clerical collar, regardless of their heights, regardless of their ranking, they are just dogs. But the funniest truth is this: get the message before you disrespect any human. The funniest truth is that some of them, ignorantly, we are doing it from the depth of their heart, thinking they are living their truth. Some of them swore allegiance to this. Until you understand the matrix of programming, your brain can never function. I said it today, you would hate me today. This generation will want me dead. But I'm telling you, when I'm done with my job on earth, you will so miss me. Before, as I speak to you, today is Saturday.
the men of dogs are busy rehearsing what they will display in the bandits, yes, tomorrow. The pulpit bandits are rehearsing the chains, the way they will make the noose on their neck, the leash on their neck, the dog tag. Then tomorrow, they will give you a display of their circles. From tomorrow, in the morning, you will be hearing everybody shouting, "Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord." Who is that Lord? L-O-R-D. Look up the word, the etymology of the word, the Lord. And you will understand. So, your men of God are simply the dogs who are backing for the Lord. Then this is the human backing dog in the religious setting. Listen. Listen. This is the human backing dog in the religious setting. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Thus says the Lord. Who is that Lord? Sir Francis Bacon, under the commandment of King James, commissioned 47 professors to write the book that Africans are dying to defend. Plagiarized several ancient texts, the Nag Hammadi, the Shabaka stone, the Epic of Gilgamesh, the Enuma Elish, Emerald Tablet of Tahuti, Papyrus of Ani, the Papyrus of Uneva, and several other papyri. They conditioned your reflexes to become a backing dog. Now, for those who understood my teaching on the previous time, which I said, the 4 arms of slavery, the 4 arms of colonization, I pointed out that even your work, your job, the job you are doing is actually there. Is actually there to keep you from fulfilling your potentials. Now, who is this Lord? Remember yesterday, in the midnight, early morning today, I gave you a puzzle. I said, why L? Why L? Why is everybody identifying with the name L? Engel, angel, Emmanuel, Michael, Michael, Daniel, Joel, Noel, Abel, Israel, Gabriel, Raphael. Because it is only the elites that are the main L. And for you to become the elites, you must be elected L or selected L. For every word you say,
you say, you speak. You are casting a spell on yourself. Spell, L. Because that is how they brought the gospel, the spell, to cast that good spell on you. Your brain is not thinking deep. And that is why the carcass that control what happens are the elders' statement. Elders' statement. When you understand what happens around you, you are called elegant. Because I told you that the government and religion are one same body, working in different style. Who is L? And why do you need L to function? Now, O ye happy slaves with a leash on your neck, striving every day to defend the Lord, your master, backing as a happy slave, the roaring voice of your backing dog, to continue the posterity of your Lord and the master. O ye men of dogs. Thus says the Lord. They are about to voice out the voice of their slave owner, their master, who commands them. And that is why they gave you a name, a tag. Who is your master, O ye dogs? Who is your master? Now, why I am saying this, when you see your pastors, your priests, your reverends, with the leash on their neck, defending the slave master, do not be angry with them. A dog is conditioned to reflect the pre-programmed reflexes. Once your master is no longer nature and common sense, you are doomed for life. So, tomorrow, maybe after this teaching, some of them will not like to wear the collar again. Now, who is your L? Who is that master? Today being Saturday, the dogs are rehearsing what they will perform to continue the posterity. I am only live on Facebook because I am on transit. But I will post this teaching on other social media platforms. Who is your master? When you hear them saying, thus says the Lord, Ivan Pavlov says in his research, condition
reflex. Ring a bell for the dog. Give food to the dog salivates. Ring a bell again, give food until a point the bell begins to salivate, not because of the food, but because of the bell. The dog is salivating, not because there is a food, but because of the jingling of the bell. Now, the slave masters has tactically withdrawn and left their barking dogs in our land. And they keep on barking relentlessly, fine-tuning their tag. Fine-tuning their tag. Now, I ask you now, who conditioned your reflexes? Okay, now that is in the side of religion. Let us go to your job. Why is it that when you need to go for interview, you put on a tie on your neck? Why? I am coming, I'm going somewhere. Why do you put on a tie on your neck? Because you are a dog. An employer is a dog. An employee is a dog. Who are you backing for? When the loose is put on your neck, when the leash is on your neck, you bring your curriculum vitae. You submit your CV and you swear allegiance. Now, a happy slave with a leash on your neck. You are a critical thinker. You are smart. You can create solution with your bare hands. But no, you don't want to think. You are happy in your white-collar job with a noose on your neck, a leash, backing for the system, the 9-to-5 system. You wake up every morning. You are struggling to get there to update your 9-to-5 career. Your creative thinking is not being used. And when the company uses and uses and uses you, get tired of your service as an old, haggard dog, they fire you because they don't need your services any longer. Do you now understand why you need a tie on your neck to go for job interview? Because you are a dog about to submit your willpower to be conditioned. I don't think I'm making sense to somebody, but if I'm making sense, if I'm making sense, comment where you are watching from. So, who are you backing for?
are you backing for? Touch your head and say, point here. Because this is the balance. Who am I backing for? Ask yourself this question. Point. Who are you backing for? A system that destroyed your creative mindset. The Igbo ancestors had a concept of creativity called Agwu, which is manifested into productivity with a concept called the Ikenga. Somebody came and took away those concepts of self-reliance and independence and imposed a system that programs you in school to become a backing dog for the system. And that is why your brain cannot think. You are a conditioned slave backing for your master. Your men of dogs are backing for their slave master. Your certificate is making you back for your slave master. Hey. Who is your slave master? Who did you submit your willpower to? Now, listen. Begin to understand this now. Stop for 1 second and reason with me. For you to condition a dog to be humble, you put a leash on its neck. For you to condition a goat to be humble, you put a leash on its neck. For you to condition a cow to be humble, you put a leash and a noose on its neck. For you to condition a pastor to be humble, you put a collar, a clerical collar on his neck. He begins to back for the bigger dogs. The Reverend Father is backing for the bishop. The bishop is backing for the archbishop. The archbishop is backing for the papacy. Hey, now in your job, let me show you how it works in your job. The receptionist is backing for the HR. The HR is backing for the MD. The MD is backing for the government. Everybody is under the chain. Hey. Hey. My job is to awaken the Christ in you. I am that your Messiah, making you to think. Everybody they back. The only difference is who you they back for. A Nigerian living in the UK has the effrontery to come on social media to brag for a Nigerian living in Nigeria. Because of what? He thinks he's doing better in the UK, not knowing he's a dog in different geolocation. Ask them what they are doing. They are caregivers who wear the apron and think they are medical professionals. Kedi in alona UK in a bonse.
Obu na ana anyị dị mma, you will not be there na-ekpo nsi onye ọzọ. Now, the only difference is change in nomenclature. Onye okpo nsi na ana Igbo bụ onye okpo nsi na ana UK. Different packaging, same job. Do you know why I made this statement? I didn't say this statement to belittle us. Not people in outside, not people in Nigeria. I'm just trying to show you that there is a creativity in you that you've allowed to die because you are happy backing for somebody. We are all happy slaves. But I refuse to be one again. You are in Canada. You are a caregiver. You are in America, a caregiver. Europe, a caregiver. Caregiving is not only in the hospital. What are you doing? You are doing the menial job. You are a janitor. A janitor in the UK is bragging for a janitor in Africa. You are all janitors. You are just in different geolocation. Oh, abatoyi na woze okwezigi oh kitaki water bebe nsi abia. Because they made your land unfruitful for you, inconducive, so that you can run to their land and do menial works. How many dollars per hour? A multi-billionaire in Nigeria, in Igbo land, will not build hospital in Igbo land because they believe that there is private jet to fly them to America, to Canada, to India, to UK, to Spain for medical checkup, not knowing that there are some medical conditions that may not allow you to get to the land of hope. Instead of you to build a healing center here, you are investing your money in entertainment, nightlife. No problem. Onwe elutucha onye obuna, mamo magi. A time will come when your billions will not save you. Because before you get to UK, before you get to America, before you get to Canada, onwe egbuo nagi. Please, I don't know if anybody is hearing my voice or they can ban go my live stream. If somebody is still listening, type your location. If you are hearing me, all I want you to type is go deeper. Daddy, go deeper. Daddy, go deeper. Dig deep. If you can hear me, type go deeper. Nti odekwa. When you don't understand these things, you will see me as an enemy. Oh, this guy, I wanna like you, gonna go. Hey. You miss home. Repeat, you miss home. But you cannot return home. Are you not in prison? Why? Because the dog tag called documents you need to come home is not yet ready for you to come home. And if you come home, you cannot return to your slave master. You miss Africa, but coming home is difficult.
When you are watching Nollywood movie, you will see people eating abacha, ofonubu, nsala. People masticating oka and ube. You begin to salivate on TV. Do you know why? You cannot find a good corn over there. If not GMO corns, which will kill you soon. You left the land of gods. These are the land of the gods, flowing with milk and honey. You ran away because they've made this place very, very inconducive for us. And they enticed us to come to their heart. We came into their land. The first thing they do is to milk you of 5 to 7 years, if not more than that. Iligo da aduro. Mwine aduro, they are using your human resource for penny. You are a happy slave. Now, oh ye happy slaves, the reason why we must fight to make our land good is because of this. You are married. Let me be vulgar a bit. Sorry to say this, but I'm trying to push your consciousness. Draw safe. You got to their land. They gave you a reason that you must marry their women to crossbreed. You release your semen into them. You create a hybrid of human that may not want you again because the system will take that child away from you. What is happening recently? They will take the children and expel their parents back to Africa. You know the most painful one? For those of us married in Nigeria, and you have a abroad wife, if you want to call your wife, your abroad wife, you will tell your abroad wife that your wife in Africa is the maid taking care of your mother. I saw it from this guy's post today. I nearly laughed like that. You'll now be telling them that your biological, your first wife, your main wife, is a maid taking care of your sick mother. You are talking with your wife, and your abroad document wife comes, and you tell your wife, if before your wife, you call that abroad document wife, babe. You call her, babe. You now tell your wife, take care of my mother. You cut the call, shivering and fidgeting. And at the end of the day, after this slavery, you come home. Instead of you to think of a way to open centers of research, the only thing you can do is to open chalets and be throwing wrapper of money. Egi Satana, Nozu. Some of you are working in the mosques over there. You come back here, open chalets where they will destroy our young ladies. You go to the club and you show off your money. You don't have money. It's because of conversion rate. John Chamen Market, Kifo Boys Buike. Jari Aria Kifo Maka Buike. Joe Bete.
Jotun Kwoke Formas Genu Tire. It's because of conversion rate Kiji Chen Ijiego. And that is why the conversion rate is always working in the favor. That is the Ponzi scheme of the matrix. If not, no African, if 1 naira becomes $1, no African get job obodo Igbo. I repeat, you think you are prosperous in the UK, Canada, America, Europe. It's because of conversion rate. If not, no African get job obodo Igbo. Let me explain it to you. You are earning $30 per hour for those driving truck. You think you are a big boy. If I promise to pay you 30 naira per hour, will you go? Will you do a job for me? So when you make that little change, convert it to the docile currency, you cannot think, what can I use this opportunity to change my generation so that they will not come here and suffer the way I suffered? A lot of run on a village, Kwachie, Ineko, Igolumoto, Tokumbo, Neko. You begin to oppress the poor. Both of you are poor. The only difference is that one of them experienced the other side of the geolocation. I'm not saying this to belittle you. I'm just telling you reasons why you should channel your resources back home to useful enterprises. Oh, ye happy slaves, when will you reason with your focal head? Your frontal lobe on Alwalo. Arise, he that sleepest, O ye men of dogs. I'm asking a question. Who in Nigeria will comfortably pick a job if the job says he's paying 30 naira per hour? But you heard that a job is paying $12 per hour. Some of you are earning $8.75 per hour. You are happy. Do you know why? Because the 8.75 is converted and it makes sense here. If not, no human of African descent will be in Europe, will be in America. So they play the Ponzi on you with the conversion rate. If not, you are a happy slave if you don't know. They that are creating that job for you is their elites earning $30 per hour. $30 for big boys now. Only earn $30 in America. I am that Christ, your Messiah, striving to awaken the Christ in you. Now, I am going to demonstrate something for you. Nam, how do you do? Qu'est-ce que le problème? Ce n'est pas de problème? Nehi? Après que c'est. Now, watch my hand. Watch my hand. Let me try using something dark so you get my analog. For that, my brother that commented feminine men, I hope the women will not kill you with their hands. Now watch my hand. Watch my hand. I'm going to reveal a secret for you. If you watch closely, look at my hands. Now, this is the chain on my neck, right? Now, you can call it tie. You can call it collar.
But there is a mystery in the neck that I'm about to reveal to you. When the fluid of consciousness is ascending from your spine and climbs your 33 vertebrae, you crucify that consciousness with the noose on your neck, so it will not enter into your Holy of Holies, the pineal gland. So what is the symbol of a noose on the neck? The noose in the neck is an inhibitor of awakening. The noose on your neck is an inhibitor. You know what I mean by an inhibitor? Something that alters, something that stops, something that mitigates, something that resists. So the noose on your neck is an inhibitor for awakening. Even though there is awakening coming up. Now listen to this. Whomever have a noose on his neck, a leech on the neck, is subject to be submissive to the master. Kedu ka isi akpụ ewu ka nso ya n'Igbo? Kedu ka isi akpụla ewu? The mightiness of a cow is reduced to nothing immediately you put ụdọ n'onu ya. Ife ọsọ levi gba agba, iwele ụdọ kedie n'onu, ijide gie. Nnameze akwata amenyi. Nnameze akwata amenyi. Nwambe isi n'ịkwata onye. Nwambe isi n'ịkwata onye. Asị mani ya chebe enyi dube enyi. Ọ dịka asị na nkwata amenyi. Enyi na-aga na nsoghị n'azụ gwọgwọgwọ chi na aka. Gwọgwọgwọ ngwọ. Etu a ka esi gwọgide wee kinye gị agbụ n'onu ịnọ n'ọgbụlị. O ye men of dogs. Kedu ga agbụ n'onu? Gwọgwọgwọ ngwọ. Gwọba agụ n'ime ụlọ ụka. Gwọgwọgwọ ngwọ. Because no matter the mightiness of an animal, tie a chain on its neck, you've submitted it, because the neck is that point where they condition your chakra. Tie a cow a noose. Kedu vi obuli n'onu ijide gie n'olu. Kedu ebunu ijide gie n'olu. Kedu mbi ijide gie n'olu. Kedu mmadụ ijide gie n'olu. Ndị Igbo na-aga na-eso m unu n'azụ gwọgwọgwọ ngwọ Rom ụlọ anyị na Rom ụlọ anyị gwọgwọgwọ ngwọ. Gwọgwọgwọ ngwọ gwọbụghị common sense n'isi. Ndị Igbo akwata ama enyi. Etu aka ndị ụka si na-agụla anyị. Ọ ndị ụka bụ mbe. Ndị Igbo bụ enyi. Igbo bụ enyi. Enyi na-aga na Mike Ejeagha, ị na-ebu amụma. Ị na-ebu amụma. Enyi na-aga na-eso m unu n'azụ gwọgwọgwọ ngwọ. Na-eke esi gwodo. Show me a cow. Show me a cow. I will put a noose on its head. Kpụrụ ya na-aga. Ndị Igbo na-aga na-eso m n'azụ gwọgwọgwọ ngwọ. Ndị Igbo na-aga Jizọs na-abịa gwọgwọgwọ ngwọ. Ndị Igbo na-aga enigwe dị mma gwọgwọgwọ ngwọ. There is a beautiful home na-aga gwọgwọgwọ ngwọ. Heaven at last. Ndị Igbo na-aga gwọgwọgwọ ngwọ. Ata na afụfụ n'ụwa ọma na-eche gị niile. Ụwa ọma dị n'eluigwe gwọgwọgwọ ngwọ. Ọ ya abụọgide gị gwọgbuo gị. Ije iwelu visa iyite anyị n'onu gwọgwọgwọ ngwọ. Iji aka gị sign ya your death warrant gwọgwọgwọ ngwọ. Ịbala amị bulu egbe n'aka gwọgwọgwọ ngwọ. You are a slave. You might think I am joking, but eji m uche agwa gị okwu.
Onye nwere ntị ya nụlụ. Because whomever has control over the neck has control over the brain. Because this is an inhibitor for rebel. You cannot rebel when your neck is held. Jesus na-abịa ọsọsọ gwọgwọgwọngwọ. Ihe ọbụla nkwukịta izam gwọgwọgwọngwọ. Ụlọma m dị n'eluigwe gwọgwọgwọngwọ. Onye nzọpụta abịago. Onye nzọpụta abịago gwọgwọgwọngwọ. Time ihe ejilu ballistic missile ka ịdị ka ibere ị na-agụ oje na mmụọ oje na mmadụ abịabago gwọgwọgwọngwọ. Ebube akpọrọla m ule gwọgwọgwọngwọ. Thus says the Lord gwọgwọgwọngwọ. To whom religion is given, common sense is taken away. Hate me today, love me tomorrow. Gwọgwọgwọngwọ. Nweta ga-agwọgbuo gị wite aka. That is why nji bịa ka ngwa ọya jighị n'isi. Ebe ị na-ada echi echiche gwọgwọgwọngwọ. Nna mere m obi ebere gwọgwọgwọngwọ. That's why I always tell you people, may we not lose ourselves in the search of ourselves. Tomorrow, your pulpit bandits will wear their attire. He will wear their attire to begin to go. That is why I decided to stand in that gap. To lose that your neck. Gwọgwọgwọngwọ. Ka m gwọpụghị ihe ekedolu gị n'onu. O nwere nke nna anụ a na-agụ. Ana m aṅụrị ịba na nkume. Ana m aṅụrị ịnaba na nkume. Ana m aṅụrị ịba na nkume. Nkume bụ Jizọs. Gwọgwọgwọngwọ. Ị na-aṅụrị ịba na nkume. War is coming. You are busy singing. Oke nkume nke nwere chima dị erula. Gwọgwọgwọngwọ. Ma aya ya erighị. The whole world has planned their life. 50 years budget. But why are you planning 50 to 100 years budget? Why are you planning? Whereas, ụlọma ndị n'eluigwe, ụlọma na-eche gị n'eluigwe, gwọgwọgwọngwọ, mma gwọgbughị, gwọpụta gị ajọ ọhịa etiri gị n'ime. Mma gwọgide gị gwọcha gị. Nwere ego anyị na-agụ mgba, ọgwọ ya gwọcha ya mo, gwọcha mo, ka ya mo dị mma. I am that Messiah here. Striving to awaken the Christ in you until your consciousness begin to think. Gwọgwọgwọngwọ. M ga-agwọgide gị, gwọgide gị, gwọgide gị, gwọgide gị. Tell him gwọpụta gị ọya. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Jacob chile the Lord ta. The Lord gbajie Jacob. Yet in Ago, nobody can battle with the Lord. Your name, the names of your ancestors are not good for you.
but you are dragging their land. Some of you, your ancestors' name was Nwagu, Mobo Suagu. You change Nwagu to Nwachuku and Nwosu to Nwachuku. But you are busy dragging the plot of land left for you by Nwosu. Ndo kasiri ju ekwensu na ọrụ ya niile. Iju ogugu ju ihe niile ogugu nwe. Iju osu. Ju Nwosu ni ihe niile onwe. You cannot denounce Nwosu and still be claiming his land. You don't know. Go. Ma go putago. My job is to teach you the reasons to think. Give you reasons to think. Morocco Wambadoka sang a song. Omema na mayana. Omenjo na njoyana. N'ikwu amaro ibezi ya nke onye metela obulu. Ikwu amaro ibezi ya because igwe bụ ike esi gị onya ya na nwanne ya. That is why I must talk. America has 100 years budget. UK have it. France have it. Italy have it. Spain have it. Canada have it. Nigerians are waiting for rapture. Bopike gada n'ikpeazụ anyị ga-ahụ onye nwe anyị n'oche eze ya. Ihe aka onye Igbo na-agụ n'ọnụ. Gwọgwọgwọngwọ ma gwọgbu. Ị na-eche mbosi opi ike ya ada n'ikpeazụ ka i wee fụ onye nwe anyị n'oche eze ya. I am going higher, yes I am. I am going higher someday. Onye Igbo na-eche. You are going above the shadow. Nweta onye compose n'egwu atọgbuo ngị. Ngwọgbuo onu. Ụlọma m dị n'eluigwe, ụlọma m ọ dị n'eluigwe, akụ aka m. Somebody came to your land, took your uloma. You need to uloma gị dị n'eluigwe. Anya ma huwo onye nzọpụta m na ala ọma nke dị n'igwe. Agape love kụọ egwu ya anyị biko unu so wee rie anyị. I told my senior the other day, Luke Ezeji, I told him in Facebook, I said, sing a song and say sorry. That you people, we are used to lie to us. The way Nollywood messed up our culture, you people used music and messed up ourselves. Until your brain functions, I will not leave you. Igwebike, onya ya na nwanne ya. In the school, the dog chain in your neck is that they gave you curriculum. The word curriculum, the etymology of the word curriculum, is a running path, a race path. Why? How can they mark you bad and say you are not intelligent just because you don't understand mathematics? Not knowing they killed the consciousness of creativity in you. Sinibu class nisi. Not knowing na wete pen ke say he's a career teacher. Teacher mal maths, manomara esi. Teacher mal English, manomara akpo ihe. Manango abu nwata akwụkwọ mala akpo ihe. You can mold a human or deka mmadu. Mana teachers na mara akwụkwọ. It's a control mechanism to kill the consciousness of creativity. That is how most of us think that we are a bunch of never-do-wells. Depression, because they are grading you
by their own curriculum, their own definition, not the definition of nature. Not everybody ama agụnede. Creativity is beyond isi akwụkwọ. Who is your slave master? Oh, ye happy dogs, who are you backing for? Ịnụrụ nwaanyị ọ nọ na Nigeria. Onye Igbo, ka nso ya n'Igbo. Ịnụrụ nwaanyị ọ nọ na Nigeria. Ifepụ, feje obodo Igbo. Oyi na-eme ka ọ tugbuo nwanne m nwaanyị ebe a. Ịnọ obodo Igbo. Are you not in prison? Ọ bụ na ị nọrọ in prison, nwaanyị nataro. Mmadụ na-anụcha nwaanyị rapụ nwunye. Isi chezi ọnwụ akpata ego. Kata m ihe esi ọnwụ ka eme ka ba anyị dị mma. Iwele ga oppress bakwa ogbenye ibe gị. Anyị amara ife. Bluzie nwa gị tọgbọrọ ụmụazị. You even have the mind nata na ajụ ya. After 7 years, did anybody touch you? I'm not saying this to promote promiscuity, but I'm telling you to know. Ijila aka gị tinye mmadụ na ajọ omume, Chineke ya ajụta gị ese. Who are you backing for? Who are you backing for? Imagine Igbos in diaspora. 1,000 Igbos in diaspora. Suffering and raising $10,000 each. Kai we dozie by to create a reform for our children. 1,000 people in diaspora bringing out $10,000 each to set up wonderful centers in Igbo land that will change. You people are not even thinking smart. $10,000, 10 person is 100,000. 100 person is $1 million. 1,000 person is $10 million. 1,000 of you will be collecting, will be shareholders, even if it's 0.05% in that $1 billion company. That company age $1 million start. Let me write a business plan for you in 20 years. $10,000 gaga na zugini. But you people, your brain are not thinking. Give me $1 million. Let us build a hospital here. Kunu mama ndia. Uni anatagide ego. No. The best of doctors subonde by. Mana no obodo Igbo. But you cannot galvanize $1 million. Become shareholders in the company. Open a medical center. Indigenous medical center. For life, you are a shareholder. Any gain the hospital make is not for free. People gonna go. Any gain they make, they share it per annum. Your $10,000 will feed you till you want or what. But you people don't want to think.
Show me a slave. And that will show you somebody that doesn't want to think. Europe are not coming back. The government is about to take them all. Your children are now addicts. I told you people, the Igbos, I am Manuna Amaro. In the system, Europe, America, these children will turn back. Give them okay. In a job do Igbo. After 10 years, 15 years, wanya car, makanima the agenda chokulun. Ibiaza ki ime na etu esi eme na bai, wanya welo Igbo tupu gị ilo. Ine ebe akwa. Kedu ị na-ebela akwa? Our women afa ajọkwa unu. Ọkwa mmadụ si ebe akpụrụ gị luo obodo Igbo zugide gị zụcha mgbe aka ejimal. He's not an alpha male. Afa ajọkwa unu. Na-asịkwa ọ bụrụ nwanne gị. Ihe nji aṅụ mmiri mgbe ọbụla ka mfụ akpịrị njikwu nke echi. Ka mfụ akpịrị mmejikwu nke echi. Who is your master, O ye men of dogs? Who put a leash on your neck? Munagi have been conditioned. You are traveling to Europe not because in Europe are talker. It's because of the exchange rate. Exchange rate Europe. And the matrix made it so that they will be getting cheap labor in their land. The worst form of slavery, the worst state of slavery is that slave who is happy, thinking that the chain in his neck is now jewelry. 1,000 Igbo men in America contribute $10,000 together to get $1 million and build an indigenous hospital. Make it in the 5 many. First, let's start with the 5 Igbo states. Don't tell me that there are not more than 50,000 Igbos in America. In that 50,000, I ask you to divide yourself. Just give me 5,000. The first 1,000 we build with their $1 million in America, in Anambra. The second we build in Enugu, Ebonyi, Imo, Abia, Delta, Rivers. Indigenous hospital. Hospital age $1 million or Ngongo Maazi. You become a shareholder. For life, every year, net gain eketa in the company share within everybody. That is your retirement plan. Ordinary $10,000. Man, some of you now order $20,000 in one night club. Shame on to you. Your brain is not working. If you are ready today, I'll bring my own 10,000. Yes. $10,000 or 60 million naira. I will bring my own. Are you willing to bring? I will bring my own. Cash. Abroad transfer. Cash. Let us build home. Because with all your money and private jets, when cardiac arrest come, before they put you for plane reach UK, in one, before you leave America, in one,
How the mighty has fallen. Biko obu na nke melody unu mma. Comment where you are watching me from. Ka mama ntị odikwa. Obu na ntị adịrọ ka nje cha aka ọlụ ọzọ. Obu na ndị ada agwa ada anọ ka nje zuo ike. Ka na atala afụ. So vive ka nna ayo. So vive ka nna ayo. I'm only begging you, try using your brain. If you start using your brain, you can easily connect the dots around you. Are you telling me that 1,000 Igbo boys in South Africa were $10,000 each? Are you telling me that 1,000 persons cannot raise $1 million as a bond? Only as no South African branch with this hospital, they are receiving money. Are you telling me that Mozambique big boys and were $10,000 each? Are you telling me that boys sitting on a Cape Verde and were $10,000? Nanyega my date, let us raise $10,000 from now to December. Nature be a name and chotia. You know na lota in one day. It what I am be by yana lota in one day. Those who understood what I mean. Now, UK people pinches themselves and said, this year, I am going to invest $10,000. 1,000 persons in a group brings $10,000. 1 million naira. $1 million together. We build a hospital. 5 hospitals, 6 hospitals, 7. Each state, and where a world-class hospital. In a government, they can never do it. Now, how do you make gain? Every year, that hospital will calculate its net profit minus expenditure. The gross profit for the year will be shared amongst you. And what the percentage for maintenance? External auditors are there monitoring. With all your money, if you come back to Nigeria, and you become sick, no hospital, you will die like a fowl. With all your money, fele. When you go over hotel, ekwapa.
ọgwọgwọ ngwọ ka mma na-agwọ unu kịta ngwọ iko ngwodo unu onu agwọgbuo ngụ ngwodo ka eke ọ bụ eshoko ngụ erie ngị ka ji when we are done achieving hospitals across our states, anyị nwetacha ụlọ ọgwụ alụba ebe a na-emepụta ihe mmepụta anyị na-ekele ego. So you can go award to $50,000. You can decide to invest in 5 places. Your 10,000 are guy in hospital, 10,000 guy in farming. I only with $1 million will shock the world. Igwebike, without Igwebike, what if I am? Okwu na mma na-ekwuzi kita mma na-asụtụ n'ime Igbo. Igwebike ka eji eme ive sili ike ọ dị mve. Ihe onye ọbụla na-agba n'isie. Ngwa wọtụlụ $50,000, $10,000 gaa n'ụlọ ọgwụ. $10,000 gaa n'ebe esi eme ihe nchọpụta research. $10,000 gaa n'ihe gasalụ kedu ya kpọrọ ya company a na-alụ akwa. $10,000 gaa ebe a na-akọ nri. $10,000 nke ọzọ nke ikpeazụ gaa n'ihe eji document history. I give you this challenge. If you want to take up the challenge, let us create this challenge today. A group of 1,000 persons, $10,000 each. You make your payment on the 31st from now to 31st of December. 1,000 of you come to the Irualosi Anwoyi. $1,000 persons are bando in about 1,000 deities. Na onye ọbụla n'ime anyị kwupụtara ihe a na-eme ebe a ma ọ bụ tinye ikpe aja enide ịnọgide si na ịchọkwazi enyekwe gị ego gị. Somebody will buy your own share. Unu chọọ ka anyị mee ya 10,000, I will put my own first. We can create 5 teams. Ndị chọrọ invest in ụlọ ọgwụ gaa na team nke 1,000 persons. Ndị chọrọ create ebe a na-alụ research aba na team nke another 1,000 persons. 5 groups. Ndị chọrọ ka I save history anyị 10,000. Choose your group. But the seed funding is $10,000. The seed funding is 10,000. Ekwekọrịta, for example, mbọsị onye ọbụla ya weta 10,000 nke ekwuo n'iru alụsị ya abịa. Eje alụsị niile dị n'ala Igbo niile. Each state ya bịara eje ihe dịka alụsị na-anọ na ya. Each state alụsị na-anọ ebe a eje gba ndụ. Onye kwukatakwa wee kwuerie ife ọfọ ya welu.
agbacha ndụ iji nke gị cash asịrọ gị transfer. Ịtọgbu ego na ana pịa mmadụ 1000 wepụtara 10,000. Ọ dị ya bụ 1 million. Ntọọlụ na aka ebe a na dị anyị gbala ana lụba ụlọ ọgwụ. Architects nọ n'ime anyị eweta ego eweta plan anyị lụba ụlọ ọgwụ. Alụba ụlọ ọgwụ lụsịsị ụlọ ọgwụ. Anyị lụ ụlọ ọgwụ nwee Western standard. Maka na onye ji $1 million n'aka ya anatanwu loan ọbụla ọ chọ even from World Bank. So along the line na ya alụba ọbụzi ya na okwere alụsị na ọfọlie dịka 500,000. Anyị task ya onwe anyị another 500,000. Ọ bụ na ya nwere anyị jenalụ loan. Gịnịkwanụ bụ $10,000? What is $10,000? Olulu ego iji ebu nwa ị na-eyi. Olulu ego iji ebu nwa, thanks for coming. Even if I am stupid, can't you tell yourself, let me risk this 10,000 malu ụlọ ya ba. So that ị nwebe cardiac attack. Ka rush ya gị n'ụlọ ọgwụ anyị. Our medical expert na-eje UK anọla ebe a na-alụ ọrụ. $10,000. I told you people, no nwere ife ị ga-eme ịchọbazi aka ị nwere onwe gị nwelu nwa onwe gị. Ife niile abụrụ ọgwụ, ife niile abụrụ ahịa. O nwere ife ị ga-eme ị nwelu nwa onwe gị. Ife niile abụrụ ọgwụ, ife niile abụrụ ahịa. Mgbe niile ị nwere ụlọ ebe a na-emepụta ihe mmepụta nke gị. Na-emegodu. Ụlọ arụ ike gị ọ na-alị. Ọ na-alị. Ewele ego jee na ọkacha ibe niile bute ngwa akụrụngwa eji azọ ndụ. Naanị ekpolu ndị na-agba afa, kpolu ndị na-agba afa ojuo na ana. Mmadụ ebute mmadụ. Na-eme ya MRI scan a na-agba afa n'isi. Mmadụ ma ife na-eme. Ọ ife anyị eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee zụ. Ka ife anyị eji ọgwụ oyibo wee zụ. Assign ya memorandum of understanding. Onye ọbụla ejite copy nke ya. Imagine how many percent? Because it is shared equally. Ebido ọlụ. Everybody is interested because everybody works because it's your company. One go 3 trailers of cement eji alụ ya nsogbu adịrị na-edetu. Na ego na engineer charge akwọ. A na-alụ ọlụ gido na-alụtagokwu ya. Etichago ọkụ. Ọ ka ebutebezie ngwa nkụrụngwa eji azọ ndụ. Ede list. Ezipụ ndị ya eje bubata ya. Ebubata ya. Mgbe ebubatachara ya esi ebe a wepụta ofu. Ngwa nkụrụngwa niile ebupụta. Esi ebe a wepụta akụrụngwa niile ebupụtacha ya ofu. Bujeli ya department ndị na-eme ihe nchọpụta. Fatọsa ya nyoba anya n'ime ka ama ma ga-alụ nwa ihe a. Trial and error alụ ya 5 years alụta ya. Afọndụkwa ndị nke alụbịa. Anyị egi ọzọ n'aka mmadụ. Anyị ga-egi ọzọ n'aka mmadụ. Gosi m obodo na-atụ atụmatụ na-atụka alụ ọnụ na-emeka ife ọnụ. Ndị be anyị si anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọfụfụ. Kedu ka onye ọbụla si chedo utu ya na-arụ aja na-anyụ nke iche iche. Onye mere anyị ife a? In my head, kita. This thing 1,000 a na-achọ. Amụ aralugo ofu. Aralugo m ofu. I'm about 5 persons more. Garalu 10,000 nke. So which means about mmadụ 5 apụtago na side nke m. Achọbazie mmadụ 995. Ebidogodu n'ofu maka na afọ n'anya ekwelu ka okwu ọnụ.
Chineke megide unu ihe a na-ekwu mgbe ọbụla ọ dịka na-ekwu yeri okwu. Chineke megide unu ike nga mligote enu ọ dị m n'aka ka m si chọọ anya mmiri ya agba unu ya na-asị onwe unu so n'ụwa dị etu a. Ife isi m na-alụ bụ ịtụ alụ. Atụgolu m na alụ one n'iru akwụkwọ a one ka anyị ji mee ife. Atụgolu m na alụ one n'iru akwụkwọ a one ka anyị ji mee ife. Atụgolu m na alụ one n'ime akwụkwọ a one ka anyị ji mee ife. Ha pụtakwa welu $500,000 golu moto na-agba oropụ ọdịmaji because na 10,000 a na-ekwu 10,000 a na-ekwu anyị bụ ali n'ime ọgbọ ete enwe ndị nwere that are willing to invest. Anyị ji otu nkwọ onwe boys nwere willing to invest. Anyị je new tire enwe boys nwere. Anyị je arịa enwe boys nwere willing to invest. The best of the best medical team ya na alụ na bay. Charge ya ego no emere na ebele. Hey, ada eme ebele. Ihe asị ya ndụ mana ọ ya akwụ ụgwọ. Ego n'ife na-ede akwụ na UK, Canada, US. Ị ga-anata here. In fact, ịmala ego na-eji eme ebe a. Ndị olori oko niile a na-achọrọ ka baa dị mma, ihe anata ha dị ego. Ndị ọ dị ka ọ dị anyị bịa, anaghị ego ọ dị ka ọ dị. Ndị oke ozu bịa, anaghị ego oke ozu. Mgbe ike gụbala ọkpụkpụ gị, have you ever thought of your 70 years mgbe ike gụgolu gị 60 years? Mgbe ike gụbala ọkpụ gị, you don't need to ịnọzi Europe, ike adịghịzi gị, ịnọzi ya n'Igbo. Every month, eke return. Ị nweta alert na akaụntụ gị. Ọ bụrụ ihe $10,000 imelụ mgbe ị dị n'okorobịa na-azụ gị nri na nka. Unu na-echekwa iche. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Mmadụ bụ Chukwu ị na-afụ anya. Chukwu anyị na-achọ ya debe obodo anyị bụ anyị nwa. Izugbo ọbụla ga-ebulu Chukwu. Maka na Chukwu edebega anyị ebe a ka anyị mee ka ụwa dị mma. Ihe mee na ide eche iche. Maka na mmadụ agwago gị na ị nwere enyi nke na-egbu mkpa gị niile. Enwere m enyi nke na-egbu mkpa m niile. Ụlọ m dị ya anya karịa kpakpando. Mata na nka bụ oke ihe mere ke m ji na-eti haleluya. Agụọ ya akpata oyi awụọ gị. Itie glory. Glory chi gị na aka gị. Gwọgwọgwọgwọgwọ gwọgbuo onu. Wepụgodo ilo, wepụ ilo na asị. Cheke n'echiche. Nwụọ iyi, ya ka ihe ọbụla na-eme alụsị na-adị n'ime. So that ịchọba izu ibe gị iri, ori arịsị etigbuo. Nwoke n'ihi na ibe niile ekwuru na ya emezue. Ilo erika. Ilo ka nsị. Ilo ka anyị ji na-akpa oke n'etiti ọnwa ife anyị emekọta nwa ọnụ. Well, let me ask you, how many of you could go to $20,000 this year? How many of you could go $20,000 this year?
So many of us have spent more than that. I did not say invest. I'm talking of the lavishing part of it. So many spend, they go 20,000 this year. Even ladies, our ladies can invest $10,000. I'll give them one for 10,000. Biko, makandi kwelu na nwele onwe ka ntụolu na alụ. Ị na-ekwu okwu nwele onwe, cheke n'ife anyị eme na be anyị ka anyị dị iche. Si ndị na-eti mkpu nwele onwe na ọ bụ na ị tụrụ alụ ka ihe esi mee ka be anyị nwee nke ha dị iche. Ịdịrọ serious. Kwubo okwu nwele onwe, mana etu ihe esi na-ekwu okwu nwele onwe bute ike n'aka ke nke anyị eme ka ọ dị mma. Ije ọmọbala from Nando to Anako, ọmọ Umumbo, anaghị akọ nni ugbene, ọba ofe mmiri ebe na ebe amansi, anaghị akọ nni bụ aja ebe a. Kedu ife mee na ya atụkọtara 10,000 gobe traktọ kọvanni na-eleli anyị kọtali n'ive ọkụkọ nke anyị. 1,000 persons well $1 million ka ọ niile ye. Hey. Ndị be anyị nwere short sight o, anyị ada afụ ife. Anyị nwere short sight, anyị ada afụ ife. Ị ma na ọ bụrụ ọsọ ọnị ọsụ ka anyị na-akọ, ị na-ekwukwa kọba n'iche na ihe na-ekwu bụ kọba ihe ọbụla iweta ịkọnye. Welu sọsọ ọnị ọsụ kọba na-export ya ụwa niile. Kọba soji na-export ya ụwa niile. Osikapa ụwa niile, ojoko ụwa niile. Haba ude gị ihe akpata ya na-ajụ onwe gị nye n'ụwa dị iche etu a. Maka onye na-asị m open WhatsApp, there is one solution to it. When I close this live stream, I will open a WhatsApp group and paste the link. I will paste the link and I will tag the link 1,000 man. First come, first serve. I will not delete anybody to add anybody. So it's first comes, first serve. 1,000 persons that join the group. Before you join the group, make sure that you can afford $10,000. Make sure you can afford $10,000. Don't pay it to my account. Hold it. I don't need your money. Jide gogi. In the group, I pass your date. On your na yeji nki ebia. Niru alosiki ya di wete gogi. I take on as a team, J Bank, create ye the cooperative. Unye ni as a bond. I bido. Kai ko obgo no sonni, kai bido ni konni, kan go sigi na ego di no wa. No nga free female onwe. Kai ko kanan ni next year. Kai nu ba atolo next year. Kai nu evi next year. Ai na elie na enweta ulu di ya. Ki na ajụ onwe o 10,000 gị nwa na enye gị ego a. Kai lụọ ụlọ ọgwụ. So that enwe group na abụ. Ọ bụ na iso na ndị na-eme nke ịkọ nni na ndị mana there will be a policy in the two group. Ekpokọta gain ya niile raba into two.
we share the gains equally. Gain enwete na ịkọ na gain enwete na ọgwụ, share the equally, because it's a group. And when 5 groups, the 5 gains I and AK, because sometimes this group might be gaining, this one will be losing. This group might be losing, this one will be gaining. Cumulative effort, cumulative assessment, and where the mean gain, because we are bonded by oath. Kaigobe tractor, bulldozer, excavator, kaimaba na kovanli. Kaimaba na kovanni. Kailobo no ogwu. Nyem $10,000 again. Kamme ya ka ọba alugulu. Imakwa no buno. Obuno soso. Obuno soso. Carrot ka ekobal. N'ofu acres of land na acres of carrot. Na-ebupie n'obodo niile gbara ha gburugburu. Ka ndị be anyị katachagodu before ebupie n'obodo ọzọ. Ọ da afiarụ ndị be anyị sị power na onye nọ Abuja ọsị ga-akọ na nni. Ikonugo nni abịa nwụrụ gị sị nwa iji akọ nni. Ndị be anyị na-atụ onye unknown fear bụ ihe bụ nsogbu anyị. Ike dị na Abuja ọsị ga-akọ na nni. Ịkwa ile gị nga na-akọ nni o nwere eje amanụ. Ịkwa ile gị nga na-akọ nni o nwere eje ama. Efi Igbo, atụlụ, ebunu. Mana itinye ego nubu ihe onunu a. Nubu ihe onunu. Ara ịtọ na-abịa abịa ịnọ. Anụ niile ya na-ataba anyị esi aka anyị wee na-apụta. Anyị ji ọnụ eke. O nwere ụmụaka be anyị nwere ọgụgụ isi etu esi eme ka anụmanụ crossbreed akpụkọtacha ha ncha niile. They are experts in that field. Biko ijele gbata ya n'ama ka ọ bụrụ ngwongwo ụmụazị. Onwere ajụjụ? Do you have a question? I need to close down this live stream. If you don't have a question, then I don't want this message to go far. Then I open the live stream again with another message. If you have urgent question, why don't you come on camera? Ask your question urgently. Urgent question. Ask urgently. I'll give you urgent answers. Robinson atụ anya nke Nando. Robinson atụ anya, are you from Nando?
Nakedo. Hello? Hello, Maazi. Hello. Nagabaniru. Hello. Yana mani ne ku gabaniru joy ajuju. Ana m esi program all the time. Hello. Ana mani gabaniru. Ajụjụ na-ajụ bido. Kedu ife n'idi ịma na ndị be anyị bụ ọ bụkara ajụjụ but a kind of contribution to your plans and agenda, because na ịma problem ndị be anyị nwere kịta bụ agụụ. And the only way, because na Western world that fade ekwuzi okwu nnu ekwuzi okwu n'ife anyị ekwubegodo bụ in terms of agriculture, because ọ na-abụ mmadụ lijuo afọ onye lijuo afọ onwe thinking, he can think, because if Igbo man na African na eche bụ ife onye bido kịta chere ife ya ya emuwe n'echi mana na Western world mother if I didn't think is of food, so ka ibido godo mmiri maka anyị esi na agriculture, because ịbịa na ụmụ so like ịbịa ndị ụmụ mbo kịta the best farm ịbịa in terms of okra ụmụ mbo bụ one of the best okra witness. So all these things ị na-afụ abụrụ m onye ebe abụ m onye Ụmụdịọka Dunukọfịa. So all these things ya na-ekwu na ife anyị megodo oke ọkụmagodo nri ka ndị mmadụ lijuba afọ. Ọ bụ elijuba afọ lijuba afọ ihe akwụkwọ student mmadụ jebe ahụ mmadụ lijuba afọ for some students bụ apụ n'ụlọ akwụkwọ esi n'ụlọ akwụkwọ pụọ ka eje chogodo ife anyị eri. Some students pụọ ka na-agba ashawo ka fọ wee lie nri. So ka ebidogo na nri because of ndị a na-eme dibịa ụfọdụ na-eme dibịa abụrụ na fa na-eme dibịa dibịa ụmụ afọ, ụfọdụ na-eme ya na agụụ na-agụfa. Ọ bụ na gọọmenti dị mma mmadụ ekwesịrị ije ka ọ je gbaa afọ ka o wee mmalụ ife ọ ya eme. Ụfọdụ ejewe ụfọ mmadụ oje bute oke ite onye ọ bụrụ na gọọmenti na-ajenereti gọọmenti enwe minimum wage a na-akwụ onye ọbụla minimum wage a na-agwụ onye ọbụla onye pụta otu onwe ego ịmụkọ ọsọ ya na-alụ na Federal High Court the same minimum wage. Unless for professionals dịka medical doctor enwere ike bịa minimum wage akatụ dividend fata. So ife need na maka ndị si na fa na-eme dibịa onye si na ya na-eme dibịa ka ibidogodo ebe onye si na ya na-eme dibịa ka anyị mara ọya ọ na-agwọ ọnwa ọya ọ na-agwọ anyị invest ego n'ọya a o group of dibịa ndị na-agwọ ọya agwọ ọya ọnwa ọya ọgwọnwu mgbe akwa ndụ ịgba afa ndụ onye gwọ ọya a na-agwọ ndị a na-eje obodo oyibo ndị na-eje obodo oyibo akpọtafa gwa ofe dị ọya ụwa afọ n'ụlọ because anyị nwere best brain ndị si na dibịa agwụ nwafa maka ụfọdụ chere na ọgwụ agwụ nwafa abụọ ọ bụrụ na o nwere ndị na-ananwụ ụlọ nwari enwere sọ dibịa bụ ndị nwa ha nwe ndị na-agwọ kansa nwe ndị na-agwọ isi ọwụwa n'ọfa dị esi na onwe nke ị na-agwọ ịbịa ka efe ya na screen ka afọ ya through you people contribute agwọba ndị mmadụ na baya rapụ na-abịa ma UK na-abịa obodo dị iche iche na-eje na-agwọ ndị mmadụ. So ndị a na-eme dibịa na-asị na fa na-eme nke na-eme ihe ngwa isa na-eme na ọka e wee data ego ka e wee mee nke ebute ọgwụ dibịa gwọba ọya amara anya ọ nwere ọgaranya ya aka ya
Okay, nwanne m. Kam dịka ikwu ịma na ọ na-adị mma ikwu atụpịa ya ọnụ abi. Yes. Mụnwa bụ Maazi Dibia. Like you should know. Ana m like afụ n'anya ekwelu. Enwere m afịfịa, enwere m ọgwụ bụ na onye ọbụla nwere isi mgbaka ihe esete n'ihe ọsịse ihe agbatara na mkpụrụ mmiri ọsị abụ na onye na-eri afịa ọcha nya addiction ọkwa ịghọta ihe mean ị na-anụ ihe na-ekwu gosi m onye a mụ na ga sign ya agreement inye m 30 days to 60 days ị bịa dula onye ahụ ọ dị mma ịkwụ ụgwọ ife m kwuru so ihe njikọba dị bụ maka ihe kwuru ọtụtụ ndị be like you rightly said agụụ mere onye ọbụla ji mapụtazie okay now ihe gbasara ịkọ nri ebe a ka m chọrọ ka anyị bido anadị n'ahịa melụm anadị n'ọmọ mbala anadị n'Owerri anadị n'Enugu anyị nwere ana ebe ahụ akọ nri anadị n'Abịrịba anadị n'Abịa eweta ego akọba nri ka anyị bidogodo n'ịkọ nri ịghọta ka ntị kwuo kịta ka anyị bidogodo n'ịkọ nri problem ndị be anyị nri Igbo ịpụta akọba nri ofu ji kịta arịele ntọntọ ji nwa bụ 5,000 mana akọba nri ego a na-eri ya ada so alụ ịtụrụ amaka ọ ya abalị gị deje thank you for your contribution ejere bụ ugwu Hausa na-akọzi akọ nri maka na agụụ na ori ana ntọ ana deje yes ịpụta ụtụtụ mmadụ pụta onwe ike ọ sị ka ajagoba akwụkwọ onwe ebe izije mmadụ onwe prọfeshọnal onwe skolak usoro mmadụ chọrọ ya akpa ya o chedebe agụụ daalụ nwanne m daalụ deje thank you ka anyị malite ya emebe anyị ka agụụ na nsogbu n'anya ukwu deje anyị focus ebe a awa ogotinye ezi okwu gị amaka nwanne m ọ sị ife ọbụla anyị na-eme anyị bido na nke ịkọ nri a ndị eji Chineke ma na nri eji $1 million wee kọ anyị akọta ya ebe dị ọtụlụ odi Hello? nna m kedu Adam. ebe isi anọnyela anyị ana m anụ ị na-ekwu kedu obodo isi anọnyela anyị I'm not from Gambia. Gambia. Gaba n'iru. Yes. Good morning. Just ile anyị ọnụ n'okwu ịma n'ụwa niile na-enene gị. Maazi ihe nwanne anyị nwoke kwuru kịta ọ dị mana ọ bụrụ onye awụ ife ihe m chọrọ vote. Kwuo nke gị gaba n'iru kwuo nke gị. Because ebidoro m n'oge oge I joined from the broadcast n'oge ibido mewe ya. Okay. Biko
before you click here request button, make sure you wetara ihe anyị na-ekwu, ya emela anyị ji ekwu ya na ebe anyị nọ. Ọtụtụ ife anyị na-emekwa na anyị edebeli agbụrụ na-abịa abịa. Onye ka nke na Ebedike? Nna kedu? Maazi Dibia. Ebedike anụ mana ị na-ekwu. Maazi Debe microphone gị etu ọ dịbu before. Ọ dị mma, gaba n'iru. Maazi nkụzi nke taa ọ dịkwa so revealing because I think I joined earlier. Mgbe ị na-ekwu maka the barking dogs, you revealed so much. You know, I saw so much sense and value in that teaching. And I think what we do is when we come to your page, we try to get one or two valuable facts that we move along with. The man move for the bar, onye wuru ohu, aga ama no ekwute ọnụ ha aka. That is on one hand. So ask him that na mmụọ na-emeli gị ife na ọ ga-adị ile. Ya bụ mmụọ nkụzi, agwụ nkụzi nke eji wee na-achọpụta some of these things. Wee na-eme ka ndị be anyị mara, wee na-emepe anyị anya. Azụ na agwụ a na ọ gala adị ile ma n'ụtụtụ, ma n'ehihie, ma na mgbede. Ise Ebedike ile ga na-atọka. Abazie na nke anyị na-ekwuzi na nke ikpeazụ ihe gbasara a kind of joint venture. Hello, am I still there? Almani na-ekwu. A kind of this joint venture ị na-ekwu okwu ya na nnukwu ihe ka ị mara atụ na obodo na any nation that cannot feed themselves is a doomed nation. You see your food, your medicine, in that by mother must be produced by you. But you don't know what they are giving you from outside. So you don't back over that not even taking from our neighbors. Actually, I'm very good arable land. I'm very adequate rainfall, adequate water bodies, good sunshine enough. We have everything in Igbo land to be a great people. But our problem is not our people. Maazi, our problem is not our people. Our problem is the system in which we found ourselves. Nigeria is a major problem. Because only who invariably is not free to work out his own interests. You know, I want the iPod I call here. At least I harvest I call. Okay, maybe see. But if I say Jimbo, I get Jimbo way a that particular plan in a proposal, because agriculture is the key. I want on the name where good farming land. It's a different thing. We have it. I'm with a youth population. Look at the intellect to make these things happen. Oh, Tina Kuyana, Yara by Obere. Oh, my God, buy Jago. But some of them we have to invest the money. But this is a clarion call. Tina Kuya, Anna Shaya,
ya na-agbasa. Some of them nwere idle money ya na-abata ha n'isi. Nke ị na-ekwudo onye nwere $5,000. Enwe ndị nwere ya nkwọntọ ha amaghị ha ji elu. Mana ọnwụ na ozi ọma na-aga ya na-abanye ha n'ime ya na-abata na their plans. Ejidere m Peter Obi one center money what they got during their campaign na-ekwu that na mgbe ọ gọvanọ he went to our people abroad. Some of these industries na a na-akpọ nke Peter Obi ọ ndị be anyị na abroad wetere ego ejue plant chaya nke o mechara kwuru nye Anambra State sha or part of those companies. All ego ha ji some of them with that money enweghị eji elu idle money in millions of dollars. So oziọma gị ọ na-abanye ọfụma ha sị m ka ijido ka iji onye ndị Igbo na-ekwu onye asị jidogo ji mara nke o jide mma asị nọ ya abalị. Thank you. Thank you. The door. Prince Emmanuel Oga netwọk butulu gị gbagotekwe n'enu. Emmanuel Oga ọ nọzikwa ebe a? Okay, nwanne m ọ dị ka netwọk ga-ekwere ka mgbagote gị enu. Emmanuel ngwa ka m ga-ebugote. Kedu ndị nwere ajụjụ? Ke ndị si na ha nwere ajụjụ? If you have questions, send requests. Indicate in the comment section. Ni nwere ajụjụ. Good morning. Make your contribution. Gaba niru nwanne m. Yes, regarding to this agricultural discussion and Igbo. maka na obodo ọbụla na-adịghị akọzi nri agụụ ya na-enye obodo ahụ nsogbu. Mana nsogbu ọ dị ka anyị nwawo ndị Igbo na-enwe wụdati na ndị anyị nọcha n'isi na-achụkwa anyị dịka ndị ọchịchị. Ụfọdụ n'ime ha ejirigo maka na ha nwere means ha ji enweta ife ha na-eri, achọ ọzọ ịmazi ihe ndị ogbenye ya na-eme. Mana ọ bụrụ that na ndị gọọmenti ndị a na-achị awụcha ndị gọvanọ steeti ndị Igbo n'ala Igbo, ọ bụ na ala Igbo niile enwere sekuriti, onye ọbụla na-akọ ọrụ ugbo ya na-eji ọrụ ugbo eji akụ ya ọfụma. Mana ebe bụ na ihe eji ọrụ ugbo ije kọchọ ugbo ị na-eje ukwu ga-adịrọ save, isi ga-adịrọ save, onye ọrụ ya akpọkwanụ ka ọ bịa ka ọrụ gị ọrụ ugbo adịkwughọ save because o nwee ike na ugbo anyị na-eji nchịkụzie ndị ugwu ebe ahụ buche egbe buru ma atụrụ ha anyị eji wee bịa tisasị ihe na-akọ. So ilezi ife ndị anyị na ma anyị onwezi na-enwe mmụọ ije kọ like by elder sister ọ ka na-akọkwa ugbo, ma elder brother ọ ka na-akọkwa ugbo. Mana ọ bụ si tọwa ụtọ si wepụ aghụghọ, ọ bụ na ndị isi anyị na-achụ anyị ya eme obodo ana Igbo niile enwe sekuriti ahụ ọ dị ha akụ n'ọrụ ugbo. O nwere nwanne anyị nwoke onye Anambra steeti
Any the make afia n'ikuku ebe a. Mana ọrụgo na ọrụ na Anambra State. Advisor till the governor nyekwe appointment as the Commissioner of Health. Onye nwafọ Anambra nwere the highest fasted organic fertilizer as long as in Africa the concern. Ebe nwanne anyị nwoke a nwere base. Ebe nwere base na Chad, na Niger Republic. Ya na Niger Republic. O nwere ụmụ ebe a nke ọ na-function mana ife ndị Abuja like if o mitigoro gọvanọ steeti before nke kpachitara ya ka ebido kọwuo ihe ọkụkọ mana ifugo na gọvanọ m wee onye injinia David Omai so mana because of na ọ nọghị into agriculture ọkwa n'ịba ya dị adati na ọmata kana ha na dị na mmụọ. Likewise, obodo anyị na-akpa na-achị obodo anyị mụ na ndị be ha dị na mmụọ. Nwanne anyị nwoke a ka ya ka akọwa ihe ndị mana ndị ekwere sikwe na ọ bụ na obodo dị mma obodo anyị dị mma obodo anyị security network na-arụ ọrụ ndị be anyị akọwa ọrụ ugbo onye akọsi ya mma because ndị be anyị amatawaghị ihe na-eme na anya onye ọbụla ebepụta ego yọta uche onye ka nwere position obere ana ebe anyị na-abụgodo ana igotere ọbụrụ idibe nwere dị ịrụbi ụlọ idowe kọwa obere ihe ebe ahụ ọ ya na-enye aka azụa na ọ dị close na mmadụ ọ ya enye aka ọfụma. Daalụrị nne okwu ga-amaka deje and ọranaeze ndị Igbo ya chọkwa ka mụ na-agakwa private ebe a ka nsogbu dị ebe a ka nsogbu dị anyị tọgidere ụtọ olu nke ka anyị kpaa private ma ndị mebichego okwu obi nọ nso I try to bring you up ọ gbagotere gịnị na-emekwa obi nọ nso send your request again. Chidebere nna ịkpacha anya ya lead na accept request ma isend ya ka ọ mara na isend ya request accept ya nna Maazi ekene m nsogbu azụ abakwuli ekene m ọranaeze ndị Igbo na-ekene ndị abụrụ ndị be anyị mana ewe na-esonye afọ Chidebere nna Ndibo programụ gị na-amasị m mana nke taata dịka ya ka makarịsịrị ebe njikwa onye bụ na ndị be anyị rapụziri ive dị ọlụba na-eme ihe ọzọ ihe anyị na-eproduzizi n'ala Igbo woo church billionaires religious billionaires ndị ga-apụta na chọọchị kwee nkwa 200 million kwụọlụ aka na va na-alụ ụlọ nke Chineke ma be nna ya agụụ na-egbu ụmụnne ya
So nya bụ iwe wụrụ nnukwute challenge ma ọ n'ọnụ oyibo wee lụọ ọrụ ndị be anyị. So nke izizi ụnụ ana m eme appreciate your effort, your courage. Agwụ na ọra mmụọ niile dupụtere n'ọrụ a. Ana m ekene na-ekenekwa ogu na onwe gị maka na ọdụ ọkwa n'izi. Ibe m chọrọ ikwu na ibe a na-ekwu tata achọrọ m ka nye ndị be anyị courage. Anụgasịgo m ihe ndị mmadụ niile kwu na ndị na-ekwu maka ihe gbasara sekuriti na ihe gbazụ ihe a contribute. Ihe m chọrọ igwu na ibido ibe na-abịa arụ mana emere onye bụ ibe ya ọtọwa ụtọ. Ọ bụrụ iwe niile ka ndị mmadụ ga-eme expect ka gụ Maazi bịa kwuchie na live screen, especially ihe gbasara security. Onye ọbụla bido kwado ụlọ ụlọ ọ bụrụ ụlọ elu ka ọ na-alụ mana ụlọ elu adịrị izi. Ọmago rod n'onu ga-ezuru ihe iwu foundation wee lutali level before oluo dekin. So ndị be anyị echere ka atụọlụ ya elu kọwala akọwalụ. Anyị bụ Igbo. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ development of Igbo land. Ihe ga-eme ka anyị be anyị wee dị mma. So anyị na-ege okwu na-egesi ya ike. Ana m efolo gị almost the whole live stream ị na-ekwu. Mana since m ji follow oge ka m ji wee maa na mmadụ dị mmadụ ọkwa. Maka na mmadụ na ibie raụ n'okwu ọnụ. Mmadụ ka ibie. So ana m eme appreciate agwụ na-edunye gị ọlụ a. Wee na-ekwukwa okwu ndị be anyị ka anyị gbakọta ọnụ solu onu nwanne anyị nwoke Maazi Dibia na ndị be anyị ndị delu Baịbụl gwara anyị na John dị asọ na-eti mkpu n'ọzara. Nekwa onu Maazi ka ọ na-eti n'elu ọzara ka anyị sobie. Ọ na-aga ịta n'ụzọ dị mma ka anyị wee nwee ike wee nweta ihe anyị na-achọ. So Maazi ekene ngiri nne asị gị jide ka iji onye asị ka iji na ojide ka o jide eme ọfụma. Asị m jide ka iji Chukwu na nna na-agọzie gị na ibe dị n'ala Igbo. Ise Arize kedu ndị nwere ajụ obi nọ nso? Obi nọ nso, as you declined the request, why? Which means na ị chọrọ nọ ka m save onwe m distress. Ndị be anyị na-ege m ntị, ijela ada agbate n'ama ọgbate n'ama aka. Stacy, you can contact me for that. Obi nọ nso, I can't send you request 2 times, you decline it 2 times and still tell me hi. Hi for gịnị? I send the request, send the quality request. You decline what? So how do I now bring you up without you accepting your message? Mako Akobaba, decline number 3. Okay. Igbo na-egbe m ntị. At this juncture, I think the message has been released. This is the morning broadcast for today. If my energy permits me, if the inspiration comes again, you will still see me again this evening. Don't forget that the benefit of this live stream is because of Yala residents at Oka, Anambra State, Agwoka.
If you ever find yourself in Anambra, endeavor to find Yala residents, you give a call, a comfort you have never experienced before. I'm leaving Oka today. Now at this moment, at just the end of this live stream, I'm leaving Oka today to a new destination. Probably for those saying in Lagos, maybe we'll meet sometime soon. Till you see me live again, I am still Maazi Dibia, the teaching magnet. We might be teaching offline after the live stream, but you will not see my face until much later, because I'm going to have some rest before I fly. May we not lose ourselves in search of ourselves. May we continue to ask poignant questions that will direct our path, and may we strategically be linked to the right people according to the intents of the ancestors. May we build a team of light change makers, like-minded change makers, that will raise a standard in this our generation. Do not be the backing dog. Remember, the topic today is the human backing dog. You and I has been the dog in one way or the other. May we not be this backing dog, okay? If you're a backing dog today, may your sense return to you. Stacy, you can send me email on maazidibia@gmail.com. I will explain better. For those who are saying, Maz, how do I get to you? Send an email to maazidibia@gmail.com, okay? Or info underscore dibia@maazidibia.org. Try your best. Stay safe in all your endeavor. May your chi and Ago speak for you in the time of trouble, and may they give you an answer of peace. This is me signing off from the camera. Possibly there might be an evening broadcast if nature and my energy permits me.